No esse en que momento mi vida se volvió tan pesada. Talvez fue aquel día en que mi hijo, el mismo el que crea con tanto esfuerzo, se presentó en mi casa con la mirada nerviosa, los hombros encogidos, y las manos temblorosas. Pero no dijo nada, ni una palabra, solo pedía un vaso de agua, y se quedó mirando el suelo como si quisiera desaparecer. Yo, como madre, siempre supe cuando algo no estaba bien. Las madres tenemos el sexto sentido, una intuición que se enciende cuando algo malo se aproxima. Esa tarde lo sentí más que nunca. Le ofrecí comida, intenté hacer hablar, pero su silencio era un muro. No insistí demasiado. Pensé que tal vez solo estaba cansado. No imaginaba que, mientras me servía café, mi vida estaba a punto de derrumbarse por completo. 2 días después, liga una carta certificada. Era del banco. No suelo recibir correspondencia de este tipo, así que mi corazón dio un pequeño salto. Cuando abrí el sobre, mis manos comenzaron a temblar. Dice claramente, aviso de vencimiento de préstamo, monto adeudo, $85,000. Why, debajo, mi nombre completo, mi firma. Por un instante creí que era un error. Pensé que alguien había usado mis datos por equivocación. Pero cuando seguí leyendo y vi a la fecha, la sucursal, y el nombre del garante, supe que aquello no era una confusión cualquiera. Era algo mucho peor. Intenté recordar si en algún momento había firmado algo así. No, imposible. Yo jamás habría aceptado un préstamo de esa magnitud. Llamé el número de contacto del banco y pedí hablar con un representante. Me atendía una mujer amable que, después de verificar mis datos, me dijo sin rodeos: Seguro Carmen, este préstamo fue solicitado hace 3 meses en la sucursal del centro. Aquí consta su firma y su número de identificación. Le pedí que me enviara una copia escaneada del documento. Y cuando la recibí por correo electrónico, sentí que el alma se me caía al suelo. Era mi firma, sí, pero no era yo quien la había escrito. Era una imitación. Y en la sección de beneficiario aparecía el nombre de Luis Alberto Morales, mi hijo. No podía creerlo, mi hijo, mi único hijo. El niño que crea sola, desde que su padre nos abandonó cuando tenía apenas 5 años. El niño por el que trabajo hasta agotar mi cuerpo. El mismo el que paga la universidad, la renta de su primer apartamento, incluso las deudas de su boda. Él había hecho eso, había falsificado mi firma para obtener un préstamo a mi nombre. Lo durante horas, la mezcla de rabia, decepción, y tristeza me deja sin air. Llamé a Luis una y otra vez, pero no contestaba. Mand mensajes, adiós, nada. Su silencio era una daga que se clavaba más profundo a cada minuto. Esa noche no dormí. Caminaba por la casa sin rumbo, repasando en mi cabeza cada recuerdo, cada gesto, intentando entender en qué momento se torció todo. Fui demasiado permisiva, demasiado confiada, o simplemente una tonta que confundió amor con debilidad. El día siguiente, cuando por fin se dignó a aparecer, traía una expresión que jamás olvidar, una mezcla de culpa y arrogancia. Entró sin saludar, sin mirar directamente. Mamá,
exigió ya te liga la carta, dijo, con voz cansada. No quería que te enteraras así. Yo no podía ni hablar. Solo lo miraba, esperando una explicación que nunca liga del todo. Necesitaba el dinero, mamá, continuó. Era una oportunidad de inversión, algo seguro. Pero necesitaba hacerlo rápido, tal no estabas disponible. Por eso falsificaste mi firma, la grité, temblando. Por eso pusiste mi nombre en una deuda de $5,000. Él bajó la mirada, encogiendo de hombros. Pensé que no te afectaría. Lo iba a pagar, pero las cosas salieron mal. Las cosas salieron mal. Así lo dijo, como si se tratara de un pequeño tropiezo, no de un acto de traición. Intent mantener la calma, pero el corazón me late tan fuerte que apenas podía escuchar mis propios pensamientos. ¿Sabes lo que esto significa? Le pregunté. Si no pagas, me embargan la casa. Todo lo que tengo. Lo sé, mamá, pero necesito tiempo. Solo un poco más tiempo. Siempre tiempo. Yo le había dado tiempo toda su vida. Tiempo para madurar. Tiempo para cambiar. Tiempo para dejar de mentir. Luis, dije, con lágrimas en los ojos, ¿cómo pudiste hacerme esto? Él no respondió. Solo se pasó las manos por el cabello y suspiró. Mamá, no lo entiendes. Era una oportunidad. Si me ayudas a pagar ahora, puedo recuperar aquella palabra. Ayudar me iría más que cualquier otra. Como si después de todo, todavía tuviera derecho a pedir ayuda. Le pedí que se fuera. No quería verlo. Cuando cerré la puerta detrás de él, caí de rodillas. Me dolía el pecho, la cabeza, el alma. No podía procesarlo. El hijo el que más amaba, el que siempre defendí, había destruido mi paz con una sola firma falsa. Durante los días siguientes, el banco me llamó varias veces. La deuda estaba vencida. Las cuotas se acumulaban con intereses. Me amenazaron con acciones legales, con embargos. Intent explicar que la firma no era mía, pero los documentos estaban verificados y autenticados. Podría iniciar una denuncia por falsificación, me dijo un abogado, pero debe entender que el acusado sería su propio hijo. Ahí estaba el dilema. Denunciarlo y verlo en la cárcel, o asumir una deuda que no era mía para protegerlo. No había elección justa, solo opciones dolorosas. Me once en casa varios días, sin hablar con nadie. La vecina, doña Marta, me traía comida y preguntaba si todo estaba bien. La mensa, dice que estaba enferma, que necesitaba descansar. Pero lo que realmente necesitaba era entender cómo se puede seguir queriendo a alguien que te ha destrozado el alma. Una tarde, mientras revisaba los papeles sobre la mesa, encontré una copia del contrato que Luis había dejado en una carpeta. Ahí vi algo más. La dirección de la empresa don había invertido. Inversions Global Max. Busqué el nombre en Internet. Lo que descubrí fue devastador. Era una estafa piramidal. Cientos de personas habían perdido su dinero. La empresa estaba siendo investigada. Luis había sido uno de los tantos ingenuos, pero con una diferencia. Había usado el nombre de su madre,
para obtener el dinero. El enojo volvió con más fuerza. No solo me había traicionado, había puesto en riesgo mi hogar, mi estabilidad, mi nombre. Y todo por ambición. Esa noche decidí que no podía seguir así. No podía cargar con una duda que no era mía. Pero tampoco podía entregarlo a la policía sin sentir que me arrancaba el corazón. Pensé, y volví a pensar. Había solo una salida posible, una que me daría paz, aunque me costara todo lo demás. Prepare una pequeña maleta con algunas mudas de ropa, documentos, y un poco de dinero que guardaba desde hace años en una caja de metal. Me olvidé de la casa, la misma en la que vi a Luis dar sus primeros pasos. La misma don celebramos cumpleaños, navidades, donde escuché su primera risa, y sentí un vacío profundo. Salí sin hacer ruido, en plena madrugada. El air era frío, y cada paso me dolía, pero dentro de mí, algo se incendia. Una mezcla de miedo y determinación. No sabía exactamente a dónde iría, ni cómo pagaría la duda. Solo sabía que no podía quedarme. Y así, con lágrimas en los ojos, dije tras mi casa. Y a mi hijo, sin dar una nota, sin avisar a nadie. Solo el silencio fue testigo de mi partida. El amanecer me encontró en la terminal de autobuses, con una maleta pequeña a mis pies y el corazón hecho pedazos. No sabía a dónde ir exactamente. Solo quería alejarme de todo. Del ruido, de las llamadas del banco, de la vergüenza, del dolor de ver en los ojos de mi hijo la traición más grande que una madre puede sufrir. Compra en boleto el primer destino que aparecía en la pantalla, San Miguel del Río, un pueblo que apenas recordaba de mi infancia. No tenía amigos allí, ni familia, pero sí el recuerdo de un paisaje tranquilo, casas viejas, y un río que sonaba como si susurrara consuelo. El viaje duró 4 horas. Durante todo el trayecto, miré por la ventana sin ver nada. En mi mente se mezclaban imágenes del passado, Luis jugando en el patio, corriendo detrás de una pelota, riendo cuando la hacía cosquillas. En qué momento se torció su camino. Yo había hecho todo lo posible por darle una vida digna. Trabajo de enfermera, de cuidadora, de limpiadora, de lo que fuera necesario. Nunca le falta comida, ni educación, ni carico. ¿Qué más podía haber hecho? Cuando el autobús liga, lentamente, el air del pueblo olía a tierra húmeda, y pan recién hecho. Había un mercado pequeño, un par de calles empedradas, y en silencio que me abrazó como una manta. Sentí, por primera vez en muchos días, una pequeña paz. Encontré una pensión sencilla regentada por una mujer llamada Teresa, una viuda amable de cabello canoso y sonrisa cálida. Me alquiló una habitación por semana, sin hacer demasiadas preguntas. Le dije que necesitaba descansar, que venía de la ciudad buscando tranquilidad. No preguntó más, y yo agradecí su discreción. Los primeros días fueron extraños. Me despertaba temprano, tomaba café mirando el río, caminaba sin rumbo por el pueblo. Nadie me conocía, nadie me pedía explicaciones, pero por las noches, cuando todo quedaba en silencio, la culpa me devoraba. No solo la culpa de irme,
Sino la di haber huido sin enfrente a mi hijo. Y si lo restaban, y si el banco me denunciaba, y lo buscaba él. A veces pensaba en volver, otras en escribir una carta. Pero cada vez que imaginaba su rostro, su voz pidi endemauda, después de todo lo que había hecho, me volvía a quebrar. Una noche, mientras cenábamos en la pensión, Teresa me preguntó si tenía familia. Dudé unos segundos antes de responder. Tengo un hijo, dije, casi en un susurro. Pero no sé si puedo seguir llamándolo así. Ella me mira con ternura, sin juzgar. Los hijos se equivocan, Carmen. A veces más de lo que imaginamos. Pero una madre nunca deja de serlo. Lo es, contest. Pero hay eras que distraen algo más que la confianza. Distraen el alma. Esa noche lo en silencio. Por mí, por él, por la historia que ya no podía arreglarse. Los días se convirtieron en semanas. Conseguí un pequeño trabajo ayudando en la panadería del pueblo. El dugo, Don Julián, era un hombre mayor y bondadoso que no preguntaba mucho. Amaba el silencio tanto como yo. El trabajo me ayudaba a mantener la mente ocupada, pero dentro de mí, la herida seguía abierta. De vez en cuando, miraba mi celular, que mantenía apagado casi siempre, para ver si había mensajes. Y si los había, decenas de llamadas perdidas. Adiós, carios. Luis me buscaba desesperado. Mamá, ¿dónde estás? Por favor, contesta. El banco vino a casa. Te juro que puedo arreglarlo. Solo necesito que hables con ellos. No me digas así, mamá. Te necesito. Cada mensaje era un pupil. No respondí en ing no podía. La parte de mí que on lo amaba, quería correr abrazarlo. Pero la otra, la que apenas sobrevivía, sabía que volver era condenarme. Un domingo, al salir de misa, me encontré con Teresa en la plaza. Ella estaba regando las flores frente a la iglesia. Carmen, me dijo suavemente, la vida no se cura escondiéndose. Tarde o temprano tendrás que enfrentarlo. La mía, con lágrimas contenidas, ¿y si enfrentarlo significa perderlo para siempre? Tal vez ya lo perdiste, respondió. Pero tal vez enfrentarlo sea la única forma de recuperarlo. Sus palabras se quedaron conmigo. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba el techo de lámina de mi habitación, encendí el celular otra vez. Había un nuevo mensaje de voz. La voz de mi hijo sonaba rota, irreconocible. Mamá, me han demandado. Dicen que tú también estás implicada. No es que hacer. Por favor, solo dime que estás bien. Mi cuerpo tembló. Si el banco había presentado una demanda, pronto podrían buscarme. Y si lo arrestaban, en todo lo mereciera, seguía siendo mi hijo. A la mañana siguiente, fui a la oficina de correos del pueblo, y pedí un formulario para enviar una carta certificada. No tenía la valencia de llamarlo, pero sí de escribirlo. Comenzó la carta con manos temblorosas. Luis, no sé cómo llegamos a esto. No puedo justificar lo que hiciste, pero tampoco puedo odiarte. Me duele más de lo que imaginas. Me fui porque necesitaba respirar, pensar, sobrevivir. No sé si puedo perdonarte, pero tampoco puedo desear el mal. No me busques por ahora. Afronta tus decisiones. Aprende de ellas.
Si alguien día de verdad entiendes el dado que causist, entonces quizás podremos hablar tu madre. La envi es mismo día. Cuando salí de la oficina, me sentí vieja pero más liviana. El menos había roto el silencio. Pasaron varios días sin noticias. En la panadería, todo seguía igual. El aroma a pan recién hecho, la risa de los clientes, el murmullo del pueblo. Pero dentro de mí algo cambiaba lentamente. Empecé a dormir un poco mejor, a respirar sin tanto peso, hasta que una tarde, mientras limpiaba las bandages de horno, escuché una voz detrás de mí. Mamá, el mundo se detuvo. Despacio. Ahí estaba Luis, con la mirada perdida, la ropa arrugada, y el rostro marcado por el cansancio. Había viajado hasta ese rincón olvidado del mapa, para encontrarme. No dije nada. Él dio un paso hacia mí, con lágrimas en los ojos. Mamá, por favor, déjame explicar. Ahí, frente a todos los clientes, con el olor a pan y café alrededor, sentí que el corazón me temblaba de nuevo. Había llegado el momento que tanto temía. Cuando escuché su voz, el tiempo pareció detenerse. No podía creer que estuviera allí, frente a mí. Después de tantas semanas escondiéndome del mundo, y de él, Luis, mi hijo, el mismo que había arruinado mi nombre, mi paz y mi confianza, estaba de pie frente al mostrador de la panadería, con los ojos rojos y el alma deshecha. Mamá, repitió, como si dudara de que fuera yo. No supe qué decir. Mi respiración se volvió pesada. El pecho me dolía. El murmullo de la gente en nuestro alrededor se desvanecía. Solo existíamos él y yo. Tomé el trapo con el que limpiaba la mesa, y lo apart entre las manos, para no temblar. Como me encontraste, preguntó el fin, con una voz que ni yo reconocí. Luis bajó la mirada, como amigo reprendido. Fui a tu casa, no estabas, nadie sabía nada. Pero recuerdo que siempre hablabas de este lugar, de cuando venías con el abuelo. Buscaste que lo encontré. Yo no respondí. Lo miré de arriba abajo. Había perdido peso. Tenía ojeras profundas, y su ropa parecía la de alguien que había pasado noches sin dormir. Por un instante, quise abrazarlo, pero recuerdo la carta del banco, los gritos en mi cabeza, la traición, y me contuve. Sal afuera, le dije, no hagamos esto aquí. Salimos juntos a la calle. El sol cae, y las sombras de las montañas comenzaban a cubrir el pueblo. Caminamos en silencio hasta el borde del río. Es mismo río que tanto me había consolado. En mis noches de llanto ahora parece escapar nuestro duelo. Mamá, yo no quería que todo saliera así. Empieza él, con voz quebrada. Te juro que no. Solo quería ayudarte. Solté una risa amarga. Ayúdame. Formando una duda a mi nombre, usando mi firma sin permiso. Tenía un negocio, mamá, iba a funcionar. Enemigo me dijo que con un préstamo rápido podríamos duplicar el dinero en pocas semanas. Pensé que si salía bien, te pagaría todo. Incluso podría devolver lo que gastaste en mí todos estos años. ¿Y qué pasó? Preguntó con dureza. Me estafaron, dijo, bajando la cabeza. Perdí todo.
Why quando el banco empieza a lamer, no sabía que hacer. Me asust. Así que decidiste esconder detrás de mí. Luis levantó la mirada. Los ojos llenos de lágrimas. No fue así. Solo necesitaba tiempo. Pensé que tal, como siempre, me entenderías. Esa última frase fue una pupilada. Como siempre. Sí, siempre había estado ahí. Siempre lo había salvado de sus errores. Lo había perdonado. Lo había defendido. Pero esta vez no. Luis, me quites lo único que me quedaba. La confianza. Mi voz se quebró, pero seguí. No fue solo una firma. Fue una mentira. Una traición. Sabes cuántas noches pasé sin dormir, pensando que me iban a meter presa por tu culpa. Él se cubrió el rostro con las manos. Lo hice, mamá, y lo siento, de verdad. Pero estoy tratando de arreglarlo. He estado trabajando. He vendido mis cosas. Puedo pagar parte de la deuda. Pero necesito que firmes un acuerdo para que no nos lleven a juicio. Esa palabra, necesito, me hela la sangre. Otra vez venía a pedirme algo. No a pedirme perdón. No a asumir las consecuencias. A pedirme que lo salvara. No, dije firme, que no voy a firmar nada. No esta vez. Él me mira con desesperación. Mamá, por favor, si no firmas, pueden meter en problemas también. Este tu nombre Ali. Prefiero enfrentar lo que venga antes que seguir cubriendo tus errores. Le responde. Luis dio un paso hacia mí. Los ojos enrojecidos. Soy tu hijo. Yo soy una persona. Luis, Legrat, sin poder contener más el lento. No tu escudo, no tu salvavidas, no tu excusa. Hubo un silencio tan profundo que el murmullo del río pareció eficaz. Mi hijo retrocedió un paso. Tenía la mirada de alguien que acababa de perderlo todo. Mamá, susurra, con la voz quebrada. No sabía que te había hijo tanto dado. Eso es lo peor, le dije, que nunca lo supiste. Porque siempre pensaste que el ama de una madre aguanta todo. Sí, aguanta mucho, pero no la traición. Él bajó la cabeza. Por primera vez en su vida, lo vi sin respuestas, sin excusas. Solo un muchacho asustado, enfrentando las consecuencias de su egoísmo. Nos quedamos allí, mirando el río en silencio. El viento soplaba frío, y las lágrimas caían sin que las detuviera. Te más que mi vida, dije finalmente. Te amo, aunque me duela. Pero el ama no puede seguir siendo una cadena. Luis intentó acercarse. ¿Puedo quedarme aquí contigo unos días? Solo, hasta que piense que hacer. Lo más largo rato. Mi corazón gritaba que sí. Pero mi mente, cansada y herida, sabía que esa compasión volvería a hundirme. No, dije con suavidad. Necesitas enfrentar esto tú solo. Él se quedó inmóvil, como si no entendiera. ¿De verdad me estás echando? No te estoy echando. Hijo, susurró. Te estoy dejando crecer. Luis respira hondo. Traga saliva y asincha con los ojos llenos de lágrimas. Te la amaré, mamá. No lo hagas, le pedí. Cuando todo haya terminado, si todavía quieres hablar conmigo, entonces busquéme. Se quedó unos segundos más, como esperando que cambiara de opinión. Pero no lo hice. Lo vi a lejos por el camino de tierra, con la mochila al hombro.
Quando desapareça entre los árboles, me desplome en el suelo. Lo ando como no había logrado nunca. Esa noche, regresa la pensión en silencio. Teresa mi mir, comprendiendo sin que diera una sola palabra. Solo mi abrazo, no dormí. Pace horas mirando el techo, preguntándome si había hecho bien. Si no era demasiado cruel. Pero en el fondo, algo me dice que era necesario. Era hora de que él pagara sus errores. Y de que yo, por fin, empezara a vivir sin culpa. Los días siguientes fueron un vacío. En la panadería, intentaba concentrarme, pero mis manos temblaban al amasar. Cada vez que oía el timbre de la puerta, temía verlo entrar. Pero no lo hizo. El silencio que de mi hijo era más pesado que su presencia. No había gritos, no había discusiones, solo un hueco en el pecho, una sensación de haber perdido algo que no sabía si volvería a recuperar. Una mañana, mientras servía café a los obreros del pueblo, una camioneta blanca se detuvo frente a la panadería. Dos hombres bajaron y preguntaron por mí. Traían un sobresalado. Segura Álvarez, dijo uno de ellos, hizo una notificación del juzgado. Las piernas me falaron. Abrí el sobre con manos temblorosas. Era la citación formal. Debía presentarme declarar por una deuda de 300,000 pesos. A nombre mío, con documentos firmados por mi propia mano. Mi mundo se vino abajo. Sabía que mi hijo había falsificado mi firma, pero verlo plasmado en un papel judicial era otra cosa. No era solo una traición, era un delito. Esa noche no pude dormir. Me debatía entre dos caminos. Decir la verdad y junto a mi hijo, o callar y juntarme con él. Record cada momento de su infancia, su primera bicicleta, las noches en que se enfermaba y yo lo sostenía hasta el amanecer. Sus risas en el patio cuando la lanzaba agua con la manguera. ¿Cómo podía denunciarlo después de todo eso? Pero también record las veces que lo perdoné, que lo encubré, que lo defendí cuando nadie más lo hacía. Y de que había servido de nada. El día de la audiencia, fui al juzgado con las manos frías y el corazón apretado. El entra, lo vi. Luis estaba sentado al otro lado de la sala, con un abogado, el que apenas conocía. Tenía la cabeza gacha, la mirada perdida. Parecía otro hombre. El juez me pedía que relatara mi versión de los hechos. Tomé. Sentí que el mundo entero esperaba mi respuesta. Su seguridad, dije con voz firme, aunque por dentro me destrozaba, esa firma no es mía. Fui víctima de una falsificación. En murmullo recorrió la sala. Luis levantó la cabeza de golpe, los ojos abiertos como platos. El juez me miró con atención. ¿Está segura de lo que afirma? Preguntó. Sí. Mi hijo me detuvo. Tragué saliva. Sentí que las lágrimas me quemaban los ojos. Mi hijo firmó esos documentos sin mi consentimiento. El abogado de Luis se levantó enseguida. Mi cliente reconoció su error, su seguridad. Está dispuesto a cooperar y reparar el daño causado. Luis, con la voz temblorosa, murmuró, es cierto, fui yo. Él no sabía nada. El juez anota algo en sus papeles. Bien. En ese caso, el proceso continuará solo contra el señor Luis Álvarez.
Senti que se me helaba la sangre. Lo había dicho. Lo había entregado. El niño que había criado con tanto esfuerzo ahora sería juzgado como un delincuente. El salir del juzgado, me derramé en la acera. Teresa, que había ido conmigo, me abrazó. Haces lo correcto, Ana, me susurró el oído. No podías seguir pagando por los errores de él. Pero, era realmente lo correcto. O simplemente había firmado las intenciones de mi propio hijo. Pasaron los días. El proceso siguió su curso. Luis fue detenido preventivamente por falsificación de firma y fraude. Las noticias se propagaron rápido por el barrio. Algunos me miraban con compasión, otros con desprecio. Dicen que como una madre podía hacer eso con su propio hijo. No entendían que yo no lo odiaba, que lo había hecho precisamente porque lo amaba. Una tarde, recibí una carta. El sobre tenía el celo del penal de la capital. Era de Luis. La abrí con el corazón latiendo fuerte. Mamá, no sé si vas a leer esto. Quería decir que al principio te odié. Pensé que me habías abandonado, que te habías vengado de mí. Pero ahora que estoy aquí, veo las cosas de otra manera. He conocido gente que se hizo daño a propósito. Yo solo fui un tonta que nunca quiso crecer. No espero que me perdones, pero necesitaba que supieras que estoy aprendiendo. Estoy trabajando en la carpintería del taller del pino. Me hace bien. Si algún día puedes venir, me gustaría verte. Aunque sea un momento. Te quiero, Luis. Lee esa carta una y otra vez. Lo tanto que el papel se humedecía hasta casi romperse. Durante días se debía una parte de mi sencha que ya no tenía fuerzas, pero otra, la madre que nunca muere del todo, me dice que debía hacerlo. Y fui. El penal era un lugar frío, de paredes grises, y olor a metal oxidado. Cuando lo vi a salir del taller, con el uniforme beige, y las manos manchadas de seren, sentí algo extraño, orgullo, no por lo que había hecho, sino porque por primera vez lo veía enfrentando las consecuencias de sus actos. Nos sentamos frente a frente, separados por una mesa metálica. Él sonrió con timidez. Gracias por venir. Recibí tu carta, le dije. La he leído 1000 veces. Él bajó la mirada. No merezco tu perdón. Tal vez no, responde con honestidad, pero mereces una oportunidad de cambiar. Luis respiró hondo, como si esas palabras le devolvieran un poco de vida. Mamá, cuando salga de aquí, quiero empezar de nuevo. Conseguir un trabajo honesto. Tal vez abrir un taller, algo pequeño. Quiero devolver el nombre que te manch. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Eso no se devuelve con dinero. Hijo, susurró. Se devuelve con verdad. Nos quedamos en silencio un rato, las manos casi rezando sobre la mesa. Por primera vez en mucho tiempo, no había rencor, solo dolor, y una pequeña chispa de esperanza. Cuando salí del penal, el cielo estaba despejado. El air olía a lluvia le llena, y, por primera vez desde que todo empezó, sentí que el peso sobre mis hombros se hizo un poco más liviano. Volví del penal con el corazón en un remolino. Las calles de San Miguel del Río parecían iguales, pero yo ya no lo era. Había pasado por tormentas
que me cambiaron para sempre. Había visto a mi hijo pagado por sus errores. Y también enfrentado el peso de mi propia decisión. Diablo para salvarme a mí misma. Durante los días siguientes, volví a la panadería. Me refugié en la rutina. Amasar pan, servir café, escuchar el rumor del río. Teresa seguía ofreciendo palabras de consuelo, aunque yo sabía que ninguna serviría del todo. Luis me había pedido en su carta una visita, pero yo sabía que no estaba lista. No podía regresar a él sin comprender primero que quería para mi propia vida. Pues esa era la lección más dura que la vida me daba, aprender a elegir. Una mañana, mientras barría la vereda frente a la pensión, recibí una llamada inesperada. Era el abogado que llevaba el caso de Luis. Señor Álvarez, dijo, buenas noticias. El juez ha decidido dar una segunda oportunidad a su hijo. Reducirán la pena a cambio de trabajo comunitario y reparación del daño. El podrá salir antes, si cumple las condiciones. Mi peco se lleno de alivio, pero también de dudas. ¿Qué quería yo? ¿Qué saliera para seguir pagando mis errores? ¿O diablo paga su propio camino? Decidí no responder inmediatamente. Colgué el teléfono y me fui al río. Me senté en la orilla, viendo como el agua corría, llevando consigo hojas, ramas, como si se llevara también mi dolor. Recuerdo cada paso de aquella historia, la carta del banco, las noches sin dormir, el silencio, la traición. Y también los momentos buenos, los abrazos, las sonrisas, las palabras de cariño. Me pregunto si había hecho bien, si había protegido mi dignidad, o si había perdido a mi hijo para siempre. El volver a la pensión. Encontró una carta bajo la puerta. Era de Luis. La abrí con manos temblorosas. Mamá, gracias por no rendir conmigo. Aunque no estés lista para verme, exigió tu decisión viene del amor. Aquí dentro he aprendido que la libertad no se gana escapando, sino enfrentando. Y quiero hacerlo. Quiero salir mejor. No espero tu perdón inmediato. Solo quiero que sepas que estoy dispuesto a cambiar. Si algún día decides buscar, estaré esperándote. Te quiero siempre, Luis. Las lágrimas rodaron por mi rostro. Cerré los ojos, respiré hondo. Por primera vez, me sentí ligera. Esa noche, escribí mi propia carta. Luis, no puedo decir que esté lista para abrazarte. Pero si puedo decir que te perdono. No por olvidar lo que hiciste, sino porque necesito de hallar el dolor para seguir viva. Hoy he decidido elegir mi vida. Y eso incluye seguir amándote, aunque distancia. Cuando salgas, podrás buscar. Pero hasta entonces, quiero que enfrentes tu camino de tu madre. Dej la carta en la mesa, junto a la ventana. Afuera, el cielo estaba limpio, y la luna brillaba como si quisiera darme una promesa. A la mañana siguiente, mientras cerraba la puerta de la pensión, respiré profundo. Sabía que mi vida no volvería a ser la misma, pero también sabía que, por primera vez en mucho tiempo, yo había tomado la decisión correcta. No era fácil, no era perfecto, pero era mío. Y, a veces, elegirnos a nosotros mismos es el acto más valiente que podemos hacer.